Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dayakarama Tomavina ke dayalu Jagat samsare. Pachita pavana hetu tavavatara Mosama pachita prabhu napahi vehara. Pachita pavana hetu tavavatara Mosama pachita prabhu napahi vehara. Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Volokana Kara Ami Baro Duki. Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Volokana Ami Baro Duki. Hey! Hey, Joya Koro Sitapati Advaita Gosha Tava Kripa Volepa Chaitanya Нітай Sitapati Ha Swarup Sanatana Ruparaguna Vatayuga Vijiva Prabhulokina. Oh! Ha Swarup Sanatana
Rupa Raghunath Satyayuga Jiva Prabhulokina Ha Swarupa Joya Koroshya Ачарья Prabhu Shiniva Samachandra Sanganayu Oh Narotamada Sri Ачарья Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Mana. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Нітай Гора, Hare Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gopivananda. That was good. You know any more? Знаєте якісь ще баджани? How about Yashamati Nandana Vrajavadana Gada Gokula Ranjana Kana
Yashomatinandana Brajajaga Yashomatinandana Brajabaranagara Gokularanjana Kana Yashomatinandana Gopi Paranadana Madana Manahara Gopi Paranadana Madana Manahara Kaliya Tamana Vidana Hey Kaliya Damana Vidana Amala Harinam Amya Vilasa Amala Harinam Amya Vilasa Ipina Purandara Navina Nagara Bhara Vamsi Vadana Supasa Vipina Purandara Navina Nagara Bhara Vamsi Vadana Supasa Rajajana Palana Surakulana Sana Rajajana Palana Surakulana Sana Nanda Godana Rakovala Hey Nanda Godana Rakovala Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundara Nanda Gopala Hey Sundara Nanda Gopala Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasarasika Kripamaya Oh Rasarasika Kripamaya Shiradavalava Vindavana Natavara Shiradavalava Vindavana Natavara Bhaktivinoda Shaya Hey Bhaktivinoda Shaya Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hey! Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Haribo! Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hey! Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Haribo! Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama One more. Which one? Vajure Mana Shinanandana Abhaya Charanada Vindure. Ajahure Mana Shinanandana Abhaya Charanada Vindure. Dulabha Manava Janama Satsange Dulabha Manava Janama Satsange Tadohe Baba Sindure. Tadohe Baba Sindure. Sita Tapa Patavaritana Edina Jamini Tagire. Sita Tapa Patavaritana Edina Jamini Tagire. Vifale Sevilo Kripana Dorajana Vifale Sevilo Kripana Dorajana Vachihare Pada Nitire. What is it? Sahuhari Pada Nitire. Sita Tapa Pata no. Ovana Vidana Yati Chara Titire. Okay. Dana Yovana no.
Jana Yache para titire. Maybe Dana. Shavana Kirtana Marana Vandana Parasevana Dasyare. Pujana Saki Jana Atmani Vedana Pujana Saki Jana Atmani Vedana Govinda Dasavi Lasare. One more. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Gokula Taruni Mandala Mahite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Hey Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Damadharati Vadana Veshe Tari Niskuta Vindavi Pinese. Damadharati Vadana Veshe Tari Niskuta Vindavi Pinese. Hey Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Vishavanudadi Navashashi Leke Lalita Shaki Gunaramita Vishake. Hey Vishavanudadi Navashashi Leke Lalita Shaki Gunaramita Vishake. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Hey Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Karunam Kurumai Karunam Badite Tanakasana Tanavani Chatarite. Karunam Kurumai Karunam Badite Tanakasana Tanavani Chatarite. Hey Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Oh Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate.
Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Om Jnanatimirandasya Janagana Salakayam Chaksusmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Chapitam Jena Bhutale Svayam Upakada Maya Dadati Sa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Varkamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagavajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Radhakanta Namostate Saptakanjana Γκауранγκη Devinda Vineshwari Vishavanu Sutadevi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhasya Vipasindu Vaidasya Patitanam Pavanebhyo Vishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktavi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you all for coming. I was not expecting such a big crowd here. Що ви прийшли, не очікував сьогодні такий великий натовп. We were telling different pastimes with Srila Prabhupada. One that I'm sure you find interesting was happened in London, 1969. Ми розповідали про різні ігри, пов'язані з Шрилою Прабхупадою. Одна з них відбулася в Лондоні в 1969 році. So Prabhupada was giving Bhagavad Gita class in the evening. Прабхупада давав лекцію з Бхагавад-гіти ввечері. And he was talking about the spiritual master, how the spiritual master was the representative of Krishna. Він казав про духовного вчителя, як духовний вчитель є представником Крішни. And he said it with such humility and still so much conviction that I kind of had a mystical experience that Prabhupada is really not an ordinary person. He's representing Krishna and he's just sitting a few feet from me. І він казав це з таким переконанням та смиренням. І я побачив, що переді мною є Прабхупада, і він насправді є справжнім представником Крішни, справжнім духовним вчителем. So the next day, in the morning, I came to give massage. Наступного дня вранці я прийшов до нього, щоб зробити йому масаж. And I said, Srila Prabhupada, I very much liked your class last night. І я сказав, Шрила Прабхупада, мені дуже сподобалась ваша лекція вчора ввечері. And Prabhupada said, oh, what part did you like? І Прабхупада спитав, а яка частина тобі сподобалась більше всього? And I said, yes, Srila Prabhupada, the part where you said that you were the representative of Krishna. Та частина Шрила Прабхупада, де ви казали, що духовний вчитель – це представник Крішни. So Prabhupada accepted that fully. He took it in, accepted it, you can say digested it, and then gave it back to me. І Прабхупада повністю це прийняв, він перетравив це і віддав мені назад. And he said, after a moment pause there, he said, yes, and you can also be representative of Krishna. І він зробив паузу невеличку і сказав, так, і ти також можеш бути представником Крішни. When you say, Prabhupada said, he used his own name, or Krishna said, then you're also representing Krishna. Коли ти кажеш, чи як Прабхупада каже, як Крішна каже, якщо ти так кажеш без змін, то ти також можеш бути представником Крішни. So Prabhupada wanted thousands of gurus. Прабхупада хотів, щоб були тисячі гуру. All we have to do is represent the Bhagavad Gita as it is, Srila Prabhupada's words, then we also become guru. Що він хотів, щоб ми робили, це представляли його слова Крішни, Бхагавад-гіта, як вона є, і ми також можемо стати гуру. You don't have to have some special, mystic power or yogic
training or something. Вам не треба мати якісь містичні здібності, якісь тренування з йоги і так далі. Just like Prabhupada says, Bhagavad Gita as it is. So if we give it to others as it is, then we're also in the parampara. Як Прабхупада написав, наприклад, Бхагавад-гіту, як вона є. Якщо ми передаємо Бхагавад-гіту, як вона є, то ми також приєднані до гуру парампари. Did I tell the other story? I forget, because I repeat these stories. That about that Prabhupada was preaching to a big audience, and he was like, I was massaging him, getting him ready for another knockout fight. Did I talk about that? Yes. Somebody says no, but anyway. Somebody haven't heard. You heard yesterday? Did I talk about it? Вчора не казав таку хорошу історію. So this was just the opposite of the story about you can also be represented, because Prabhupada was not pleased what I said to him. Це була прямо протилежна тої історії, яку я тільки що розказав. Ну, ця історія, тому що Прабхупада не був задоволений, коли йому так сказав, іншого разу. Зараз будете чути. But the story I just told you, he was pleased. Yes, and you can also. He accepted it. А коли я сказав, що ви представник Крішни, він був дуже задоволений. Він казав, що ти також можеш бути представником Крішни. But this, what I said to him, he didn't accept. Але в іншому разу він не був задоволений, коли я сказав. What it was is, he had given the first big open program. Maybe mostly Hindus came in London. There was like 300 people. І він давав відкриту велику лекцію, де більшим чином прийшли індуси, десь 300 чоловік у Лондоні. And they were not very humble, these Hindus. They were interrupting Prabhupada. And, what about Lord Shiva? Like they were. Вони були зовсім несмиренні, вони приривали Шрилу Прабхупаду і казали, а що з Господа Шиви, як ви думаєте? At one point Prabhupada told him, man, sit down, you are nonsense. І в один момент Прабхупада сказав одному чоловікові, сідайте, дурень. So we had never seen Prabhupada such a like. Ми ніколи не бачили Прабхупаду в такому, як лев в такому настрої. So so it was a series of lectures he was giving. So this day he was going to give a lecture also. Це була серія лекцій, яку він давав, а наступного дня він повинен також був давати лекцію. So I was massaging him and I was thinking I'm getting him in shape for another knockout performance. Я масажував його і приводив до форми, думаючи, що я зроблю його, як в тренер боксі, до нокауту підготовлю наступного. And I was massaging and I was talking and massaging like that. Я масажував його, я говорив і масажував, і так далі. I found out later that when you give massage, you're not supposed to talk to the spiritual mediator because he's kind of resting. Пізніше я знав, що коли ти робиш масаж, то не треба нічого казати духовному вчителю, тому що він в цей час відпочиває. He only got massage because the doctors recommended it was good for his circulation. Йому робили масаж тільки тому, що лікарі рекомендували, що це добре для його кровообігу. So I was talking and it was kind of my mood was, you and me, Prabhupada, we can take over the world. Я говорив, і у мене був такий настрій, що ви, Прабхупада, та я, ми завоюємо весь світ. So I was going on like that, and then suddenly Prabhupada said, no! Такий час це продовжувалося, і знацька Прабхупада сказав, ні! And my hands froze on his body like that. І мої руки заклякли на його тілі. Then with another voice, like a child, like a 7-year-old boy, he spoke. І іншим голосом, як 7-річна дитина, він сказав. And he said, very humbly, I am just a humble servant. Він сказав дуже смиренно, я просто смиренний слуга. I felt so embarrassed. І мені було так ніяково. I was thinking I shouldn't be in the same room with him. He's such an aristocrat, and I'm just an ordinary person from New York. Я відчув, що я не можу навіть знаходитися в одній кімнаті з ним. Він такий аристократ, а я якийсь такий низька людина з Нью-Йорку. And there was a rug like this. I thought I should go under the rug. Там була такі палка лежала, і думав, що під цю палку залізти треба. Because Prabhupada was so humble, he made me humble.
Тому що Прабхупада був дуже смиренний, і він зробив мене смиренним. This is why we say teaching by example is a very effective way to give a lesson. Тому ми кажемо, що вчити через приклад – це дуже ефективний спосіб, як навчати когось. He was really humble because he was always thinking of his Guru Maharaj and Krishna. So in that relationship, he was a humble servant. Він був дуже смиренний, тому що він постійно думав про свого гуру Махараджа, про Крішну, і тому в наших відносинах він був також смиренним. So there was no false humility. He was really humble because he was always remembering his Guru and Krishna. Це не було аманне смирення, тому що він був справжнім у настрою смирення перед гуру та перед Крішною. And in that relationship, he's a humble servant. І в цих відносинах він смиренний слуга. Sri Prabhupada ki. So the purport is we have to become humble. Коментар в тому, що ми повинні стати смиренними. Because what do we have to be proud of? Бо чим же ми повинні гордитися? We're tiny living entities. Ми незначні живі істоти. Amsa, small particle. Амса, тобто маленькі частички, But we частинки. want to put ourselves in the center. Ну, ми хочемо постійно поставити себе в центр. Everybody who comes to the material world due to false ego. Всі, хто приходить у цей матеріальний світ через своє оманне его. And we have a desire, isha dvesha, we have a desire to put ourselves in the center. І в нас є це бажання, іша, двеша, бажання поставити себе в центр. Isha is desire and dvesha is repulsion, you can say. Іша – це бажання, а двеша – це протилежність. And what are we repulsed by? That somebody else is God. І що ми хочемо – це те, що є щось у іншого. So, most living entities don't come to the material world. Більшість частина живих істот не приходить у матеріальний світ. But we've earned that dishonor by misuse of independence. Але ми заслужили таку погану честь через погане використання своєї незалежності. We be proud. Чим же ми повинні гордитися? But still, the mind is such a rascal that it'll give us always reason that we should be proud. Але наш розум такий негідник, що він постійно дає нам якісь приклади, чому ми повинні гордитися. So higher than the mind is intelligence. So if we use our intelligence properly, we'll see that we're in an awkward position. А вище, чим розум, це інтелект. Якщо ми будемо використовувати свій інтелект, ми побачимо, що ми знаходимося в такому ніякому положенні. We're in this position where we have to grow old, become diseased and die. Ми в тому положенні, що ми повинні народжуватись, старіти та вмирати. We are subjected to suffering, adidaivic, adibautic, adiatmic. Ми знаходимося під впливом страждань, адхібаутика, адхідайвіка, ад'ятміка. From our own mind and body, from other living entities, from the nature too cold. Від свого власного тіла, від інших живих істот, від природних явлень. Oh, the sun came out. Сонце вийшло, бачите, на дворі. Vivashran ki. Then, why should we be proud? Там, чим ми можемо гордитися? See how we're dependent on the sun? Бачите, як ми залежимо від сонця? What if the sun disappears? We freeze to death and very quickly. Якщо б сонце зникло, то ми б всі змерзли дуже швидко. We're dependent on the air, Ми залежимо від повітря, but still we're very proud. але тим не менш ми дуже горді. So reality, truth or humility is just a matter of getting in touch with reality. Але смирення – це, воістину, це просто доторкнутися до реальності. But everybody's an illusion, thinking they're big man. Але багато з нас знаходиться в ілюзії, ми думаємо, що ми великі люди. We're very important. Ми дуже важливі. Not only men, women too. Не тільки чоловіки, а жінки також. So we have to learn this lesson that I'm very small, Krishna is great, and I should try to please him. Ми повинні цей урок, що я дуже маленький, Кришна великий, і ми повинні задовольнити його. So Srila Prabhupada was showing that example. І Шрила Прабхупада показував цей приклад. And then when he said like that, I am just a humble servant, it went right into my heart. I realized that he is just a humble servant.
І коли Прабхупада сказав, я всього на всього смирений слуга, це проникло в моє серце, я зрозумів, що він насправді дуже смирений. But he's not an ordinary man because he's completely in touch with reality. Але він незвичайна людина, тому що він повністю поєднаний з істинною реальністю. No more false ego. Нема ніякого більше оманного его. He has real ego. У нього є справжнє его. He's a servant of a spiritual master. He's a servant of Krishna. That's his identity. Він слуга духовного вчителя, слуга Крішни, і так навічно. But no more false ego. І більше ніякого оманного его. So he was teaching by his example. Але він вчив своїм прикладом. Of course, and we read it in our literature. Але ж зазвичай ми читаємо в нашій літературі. Another time. Іншого разу якось. In the same period, probably we were in London. В той же час, коли Прабхупада і я були в Лондоні. And Srila Prabhupada, I forget if I told you this or not. That's the trouble. I tell the same story. Okay, this story was about Prabhupada asking. Okay, I don't think I told you this one. I was massaging Prabhupada, and he could look out the window and see John Lennon's estate. We were on John Lennon's estate. Я масажував Шрилу Прабхупаду, він дивився у вікно, і там було помістя Джона Леннона, ми там перебували в той час. And there was one man, his name was also John. He was a big man, but he was the driver for John. Там був ще один така висока людина, його також звали Джон, він був водієм. And Prabhupada asked me, he said, this is John's driver? I said, yes, Srila Prabhupada. Він Прабхупада спитав, це водій Джона? Так? Я так Шрила Прабхупада відповів. And Prabhupada said, that's all he does is drive? І це єдина річ, що він робить, це тільки водить його? I said, yes, Srila Prabhupada. Сказав, так, Шрила Прабхупада. Because otherwise he was always standing there. Інакше він просто там стояв собі. So Prabhupada said, that is a sign of a rich man, that you can keep somebody not doing anything, but you pay him because you may need him anytime. Прабхупада казав, це те, що роблять багаті люди. Вони наймають когось і платять, і він може цілий день вештатись де завгодно, але в будь-який час він повинен тебе відвести чи зробити щось. So he said, this is a sign of a rich man. Він казав, це ознака багатої людини. So I got inspired by John's wealth. Я дуже був натхнений багатством Джона. I said, yes, Prabhupada, he's very wealthy. Я сказав, так, Прабхупада, він дуже-дуже багатий. And Prabhupada didn't like that. He made a face like. Прабхупаді це не сподобалось, він таки зробив обличчя. Like I had a bad smell. Як від мене так зле тхнуло. And he said, what is the use of all his money? А він сказав, яка користь від усіх цих грошей? He doesn't know how to spend it. Він не знає, як їх витратити. That's the use of those rich people. They don't know how to spend it. Яка користь з цього, якщо вони знають, як правильно витрачати? So otherwise, the Bhagavatam gives us that example too. That someone with a silk turban, if he doesn't bow down, is simply a burden. So the money becomes simply a burden. Як в Бхагаватам наводиться приклад, що якщо хтось має шовковий тюрбан, якщо він не кланяється своєю головою з цим тюрбаном, то воно просто є для нього тягар. І також ці гроші для нас тягари в такому випадку. And I saw it personally with John, because there was always 15 people, 10 people that were his friends there. І я бачив, з Джоном постійно були якісь люди, 10-15 людей навколо нього. But I could see, never sure, are they really my friends or they like me because I'm rich and famous? Але я бачив, що вони постійно біля нього, тому що і він розумів, що вони біля нього, тому що я дуже багатий, я знаменитий. Are they really my friends? Але він ніколи, а насправді вони мої друзі? Or they want to be famous too? Бо вони хочуть також бути відомими. That's the danger, you think you're rich and famous, but then there comes so much trouble comes with that. Але в цьому небезпека, якщо ви думаєте, що ви багатий та відомий, але з цим приходить також та небезпека.
there's no real happiness in this world. Насправді в цьому світі нема People справжнього think if I щастя. have a lot of money, I'll be happy, but it doesn't bring happiness. Ми думаємо, що коли ми будемо мати багато грошей, ми будемо дуже щасливими. Like in America, we have that, what's it called? We can win the lotto or something. Yeah, like jackpot. Yeah. You have it here also? Yeah. So, як в Америці, наприклад, хтость думає, що я можу зірвати джекпот, виграти в лотерею. So they did a follow-up study of people who won so much money. І вони зробили таке пост-дослідження, що трапляється з людьми, які виграли цих багато грошей. And they found, like 5 years later, that people were less happy than they were before they got the money. І вони зрозуміли, що через 5 років ці люди не такі щасливі, як вони були того, як виграли ці гроші. Because if people come and, oh, Uncle Harry, and they try to get the money. Тому що люди приходять і говорять, о, наприклад, дядько Гаррі, він виграв ці гроші, давай. And they become their friends again because they have money. І вони знову починають товаришувати з ним, тому що в нього є гроші. But from the other side, Prabhupada was very careful with money. А з іншого боку, Прабхупада був дуже обережний з грошима. He didn't like to see it misspent even a little bit. Він не хотів, щоб витрачали даремно навіть невеличку частину. He used to criticize us. You Americans, you know how to make money, but you don't know how to spend it. Він казав, ви, американці, знаєте, як заробляти гроші, але не знаєте, як правильно їх витрачати. It's like we go to India, for a 5 rupee rickshaw, we'd pay 20. Наприклад, ми приїжджаємо в Індію, і за рікшу, яка коштує 5 рупій, ми платимо 20 рупій. Because we didn't know what the real rate was. Ми не знаємо справжні кошти цього, що воно коштує. So, and there's some truth to that, because we were thinking, well, I can always make money. I know how to make money. Ми постійно думаємо, що я постійно заробляю гроші, я знаю, як це робити. You have to know how to spend it is the real key. Але розуміти, як правильно витрачати їх, це справжній ключ до успіху. They don't know how to spend it, and what is the use of their money? Якщо не знаю, як правильно витрачати їх, яка користь від цих грошей? Another time, let's see. If I'm telling the same story, you have to stop me. So we were in Hong Kong. Did I tell the story how there was one devotee having trouble? Якщо якусь історію розповім, яку ви вже знаєте, ви мені повинні зупинити. Якось про одного відного розповім, це було в Гонконзі, і у нього були проблеми. And then Prabhupada asked him to tell what his most difficult time was. І пам'ятаєте, він запитав Прабхупади, яке було саме тяжкий час у вашому житті? So I told you that story. Most of them don't know. I'd like to hear again, no problem. Okay, so there was he had joined from Siddha Swarup. I don't know if you know that group. They're kind of separate from ISKCON now. But he joined with them for some time, and so he was already a sannyasi, so he was having some problem with sannyas vow. Цей відданий приєднався з групи Сідха Сварупананди Махараджа. Він від'єднався потім через якийсь час від ISKCON, але він цей відданий, оцей став санясі, у нього були якісь проблеми. So Prabhupada there was only 7 or 8 or 10 of us. All men were there. І там було десь 7-8 чоловіків в кімнаті з Шрилою Прабхупадою. So Prabhupada wanted to encourage this devotee, so he asked him, tell us about how you were in Mayapur and what difficulties you saw. І Прабхупада хотів надихнути цього відданого, він питав його, будь ласка, розкажи нам, як було з тобою, як ти там все робив у Майапурі. So he was in Mayapur in 1972 before we had any buildings. We had just bought the land, and that one kutir is there. When you come in on the left side, have you been to Mayapur? Prabhupada's kutir is there. Це було в 72-му році. Straw hut like it. Yeah, it's still there. Ви пам'ятаєте, хто був у Майапурі, там такий бажан кутір Шрили Прабхупади, такий з соломи зроблений. Він там було тільки поля, і більше нічого, крім цього кутіру. So he was telling how that year there was a flood, and the water was coming. He was living in the rafters, like in the ceiling, and the snakes were coming in the water.
Він казав, що там була повінь в ті часи, і він жив на даху цього бажанку тіру, під балками там, і там було змії, які в воді пливли. And then, so we were all appreciating and seeing. Ми всі оцінили цю історію, побачили її. Then Prabhupada turned to me. What was your most difficult time in Krishna consciousness? Прабхупада звернувся до мене і спитав, а яке було саме складніший час у твоєму свідомості Крішни? So I was telling him, we were in Japan in the winter. We had this big house like this, but you couldn't keep it warm. And we only had kerosene heater. Я розповів, як ми були в Японії, у нас був такий великий будинок, приблизно як цей, але ми не могли підтримати там тепло, бо там у нас були тільки керосиновані лампи такі для опалювання. So when you could stand in front of the kerosene heater, your front would get warm, but your back would be cold. Коли ви стояли перед цією лампою з керосином, то спереду вам було тепло, але спина була холодною. So I told it that then the devotees were appreciating. І я розповів цю історію, і знову від ним це сподобалось. Then I said, Shri Prabhupada, what was your most difficult time in Krishna consciousness? Тоді я запитав Шрила Прабхупади, Шрила Прабхупада, скажіть, будь ласка, яке було саме складний час для вас у свідомості Крішни? And we were all smiling and, because it was, but suddenly Prabhupada became very, very sober. Ми всі посміхалися, але така була атмосфера, але знацька Прабхупада сказав, дуже серйозний. And he said, you don't want to know about that. Він сказав, тобі краще про це не знати. And nobody smiled. І вже ніхто не посміхався. Prabhupada was serious as a heart attack. Прабхупада був дуже серйозний. So we think we performed some austerity, but how much trouble Prabhupada had to see before he could spread this movement. Ми думаємо, що ми принесли якісь аскези, але тільки уявіть собі, які аскези виніс Шрила Прабхупада, щоб зробити це все. Even before he came to America, his friends there were saying, Swamiji, you should stay here. Now you're in Vrindavan. Why you want to go to the Malecha land? Навіть до того, як Прабхупада поїхав в Америку, його друзі там десь в Вриндавані казали йому, Прабхупада, залишайтесь тут, нащо вам їхати в цю Америку, це земля млеч. Then so much trouble getting the P form or some whatever he had to get to be allowed to come to America. Стільки багато складнощів, щоб зробити ці форми для виїзду, півформи, і такі якісь інші перешкоди були у нього. Then coming on the boat, seasickness and heart attack. Він перепливав на цьому човні, йому була морська хвороба, серцеві напади. Ordinary person would go back right away. Звичайна людина просто повернулася б зразу. But Prabhupada was determined because of the mercy of his guru and the parampara. Але Прабхупада був дуже рішуче настроєний, тому що це була милість гуру Парампару та його духовного вчителя. But we should remember that, how much trouble Prabhupada took to bring us this message of Lord Chaitanya. Але ми повинні пам'ятати, скільки складнощів пішов Прабхупада, щоб дати нам це послання Господа Чайтанії. So we should be willing to undergo a little trouble. Тому повинні бути готовими принести ці невеличкі труднощі. A little austerity for pleasing the spiritual master. Невеличкі аскези для того, щоб задовольнити свого духовного вчителя. Okay. Then I told a story about how I was attached to the service of giving Prabhupada massage. Я розповідав цю історію, що був дуже прив'язаний до служіння робити масаж Шрилі Прабхупаді. So I was asking him, when he goes back to America, can I come with him? Я питав його, що коли він повернеться в Америку, чи може я поїхати з ним. I told this story. Я розповідав цю історію. So it was coming close to time for Prabhupada to leave, and Prabhupada's servant came to me and said, stop bothering Prabhupada about coming to America, because another devotee has already been given permission to come and give Prabhupada a massage, named Apendra. І наближалось час, уже Шрила Прабхупада повинен був їхати в Америку, і слуга Шрила Прабхупади підійшов до мене, сказав, перестань непокоїти Прабхупаду своїми запитаннями з приводу того, що ти поїдеш в Америку зробити йому масаж. Інший відданий Упендра, він вже домовився з ним, що він їде вже. So later
that same day, I was driving Srila Prabhupada in the car. В той же день я віз Шрилу Прабхупаду на машині. And just Prabhupada and I were in the car. Та в машині був тільки Шрила Прабхупада та я. And I said, Srila Prabhupada, Upendra said, Purushottam, his servant, Purushottam said that Upendra is going to be giving you massage when you come to America. Я спитав Прабхупаду, а Пурушоттама каже, що Упендра буде робити вам масаж, коли ви приїдете в Америку. So Prabhupada's response was silence. І відповідь Прабхупади була повна тиша. The silence was going on. Ця тиша продовжувалась. It was just the two of us. I spoke very clearly. І там було тільки ми вдвох, я дуже ясно це сказав. So then I thought, it must be true. That's why Prabhupada is not saying anything. Я тоді зрозумів, це, мабуть, правда, тому і Прабхупада нічого не каже. So in my mind I resigned, okay, I'm not going to go with him. Тому в своїх думках я вже відмовився, добре, я нікуди не їду вже. But still the silence was there. Але тиша була ще, продовжувалася. I wanted to break the silence and at the same time let Prabhupada know that I was resigned to not going. Я хотів вже порушити цю тишу і хотів, щоб Прабхупада знав, що я вже вирішив чи зрозумів, що нікуди вже не їду. I said, Srila Prabhupada, I never met Upendra. Is he a nice boy? Я сказав, Прабхупада, я ніколи не зустрічав Упендру, а він хороший хлопець. Then Prabhupada turned me in the car and he said, not as nice as you. Прабхупада повернувся до мене і сказав, не такий добрий, як ти. So he saw I was surrendered to not going, and he appreciated that. Він бачив, що я вже віддався, тому що я вже нікуди не їду, і він оцінив це. That was the most amazing thing about Prabhupada. He would see a little good and fan it. Like a little spark. Це була дуже чудова річ в Прабхупаді. Він бачив щось добре в людині, він роздмухав її, це невеличку іскру навіть роздмухував. Prabhupada ki. Да. Therefore, everybody felt that Prabhupada loved them. Тому всі чували, що Прабхупада насправді любив їх. He wrote every letter, your ever well-wisher. В кожному листі він писав, ваш вічний доброзичець. He did. He loved everyone. Він так і робив, він любив кожного. But of course, if we did some service to Krishna, then he loved us more. Але, звичайно, коли ми робили таке служіння Крішні, то він любив нас навіть більше. But in order to preach, you have to have compassion or love for people. Але для того, щоб проповідувати, у вас повинно бути співчуття та любов до людей. We say, paradukha dukhi. We're unhappy to see others unhappy. Він казав, парадуха духі. Ми нещасливі, коли бачимо, що інші нещасливі. Especially we can solve their unhappiness. We can resolve their unhappiness. Особливо, коли ми можемо вирішити їх нещастя, тобто розрішити ці проблеми. We have the formula how you can be happy. У нас є формула, як вони можуть бути щасливими. Like Prabhupada was asked, are you hippies? And Prabhupada said, no, we're happies. Коли Прабхупаду питали, ви хіпі, він казав, ні, ми хеппі, тобто щасливі. So he was always joyful, and he was ready to make us joyful. Він був постійно щасливий, він був готовий зробити нас щасливими. We wanted to be like him. І ми хотіли бути такими, як він. And he encouraged us to be like him. Not that we're going to be him. That's my advice. І він не казав, що ми ставали таким, як їм, а щоб ми таким, як він. Це Майявада, щоб не була. Mayavadis think I can become Krishna. Майяваді думають, що вони можуть стати Крішною. So, but the first teaching of Bhagavad Gita is you and I and all these kings, we've always existed as individuals. Now we're individuals, and in the future we'll also be individuals. Пам'ятаєте перше вчення Крішни, коли він казав Арджуні, що ці царі, я і ти, ми були до цього, були індивідуальні душі, ми є зараз, і ми постійно будемо індивідуальними, окремими душами. So now there's variety of people. Each person is an individual, different, and variety in the nature. Then we should understand spiritual life has also variety. Тепер є різноманіття людей, різних речей, навколо нас таке повне різноманіття. І ми повинні розуміти, що в духовному світі також буде повне різноманіття. Okay, any questions? Добре, якісь питання є? То хто спить, може хтось питає, хоче задавати?
Could you tell us more in details about the difference to become Prabhupada and follow Шрила Прабхупада? Будь ласка, розкажіть різницю між тим, щоб бути Шрилою Прабхупадою і слідувати за Шрилою Прабхупадою. Prabhupada is an individual jiva. You can't become him. He's eternally an individual jiva soul. Прабхупада – це індивідуальна джива, тобто індивідуальна душа, вічна душа. He's already who he is. You can't become him. Він уже хто він є, ви не можете стати їм. You can love him, you can serve him, you can glorify him, but you can't become him. Можете любити йому, його слугувати йому, але не можете стати їм. Because we're all individuals. That's the first teaching of the Gita. Тому що ми індивідуальності. Це перше вчення Krishna tells Бхагавад-гіти. Arjuna very clearly, you and I and all these kings, we've always existed as individuals. Кришна каже Арджуні, я, ти і всі ці царі, ми постійно існували як індивідуальності. In the past, we were individuals, and now we're also individuals. In the future, we will also be individuals. В колишньому були індивідуальностями, зараз ми індивідуальні душі, і в майбутньому ми будемо The індивідуальні. example is given of a green bird goes into a green tree. It seems to merge in the tree, but it remains an individual in that tree. Це є приклад, коли зелена пташка залітає в зелене дерево, і вона як зливається з цим деревом, але насправді вона повністю існує окремо від цього дерева. Okay. Anyone else? Розуміло? Yes. Будь ласка. Чи правильно я розумію, що справжнє его – це коли душа обумовлена правильними речами? Тобто вона розуміє себе, ідентифікує, вона розуміє, що вона слуга Крішни, наприклад, так? А ложне его – це коли душа обумовлена речами, які існують в майні. Maharaj, please, did I get it right that real ego is when we think ourselves as the servants of Krishna, and the false ego when we are conditioned by the external things outside of us, external energy. The external energy is illusory. We're not this body. Зовнішня енергія – це ілюзія, ми не є цим тілом. In other words, this body we have, but it's not you. You don't even know what's going on. So many things are happening. Blood is coming this way, that way. So you don't even know your own body. Це наше тіло, але це не ми. Ми навіть не знаємо, що відбувається в цьому тілу. Там кров циркулює, щось відбувається, але ми не є тіло. So this body is like a covering, it's described. Earth, water, air, fire, ether, mind. Mind is also subtle material energy. Це тіло – це покриття, як Кришна описує, що є там 8 типів покриття. Це повітря, вогонь, земля, ефір і так далі. Потім розум, інтелект. І розум – це також покриття. And then higher than the mind is the intelligence, and then the false ego. Але вище, ніж розум, є інтелект, а потім оманне его надвище стоїть. But all these 8 things are all external energy. They're not spiritual. Але ці 8 речей – це все зовнішня енергія, вони не внутрішні. There's a categorical difference. By adjusting material energy, we can't make spirit. І це така велика різниця, що з цієї зовнішньої енергії ми не можемо зробити духовну енергію. There are two categories. They don't make. You can't refine matter and turn it into spirit. Ми не можемо так утончити енергію цю матеріальну, щоб зробити з неї дух. It's a category different than spirit. Це категорія такої різниця відрізняється від духу. They're preparing for the drama rehearsal. So that's okay. It's clear. Це And then ясно? the third energy is Vishnu, the Lord. So there's 3 main energy: the Lord, the living entity, and material nature.
Тобто є три енергії, це Господь, це третя енергія, він Махарадж каже, то є, тобто три енергії, це зовнішня енергія, джива, тобто живі істоти, і енергія сам Крішна. Once I was giving a massage to Srila Prabhupada, so I was a new devotee. And Prabhupada asked me this question, what are Krishna's main energies? І якось, коли був тільки початківець, я робив масаж Шрилі Прабхупаді, і він спитав мене, які основні енергії Крішни. So I knew it by good fortune, but Prabhupada expected us to know this philosophy. This is theology. This is real theology. І я знав це була моя вдача, і Прабхупада чекав, що ми будемо це знати, бо це справжня теологія. Not that everything is one. Не так, що все єдино. Or not like Christians say that the devil is separate. There's two energies. There's good and evil. Не так, що Крішна каже, що є там дві енергії, енергія добра та енергія зла. No, there's demoniac people who are against God, but they're also under the laws of God. Є демонічні люди, які вони налаштовані проти Господа, але вони все одно під контролем законів Господа. Nothing outside of God. Нема нічого зовні Господа. Therefore, Bhактіведанта says that this whole conception of a devil is imagination. Тому Бхактіведанта Сарасваті казав, що ця концепція дьявола – це все вигадки. So they're dualistic, right? They say there's two, God and the devil. Це двоїстість. Вони кажуть, що є Бог та дьявол. But we say no, there's only one God. Everything is included with him, but within that oneness there's different departments. А ми кажемо, що все є в енергії Господа, тобто все є у його сфері, і там є якесь різноманіття в цих сферах його контролю. Just like fire. Fire is one thing, but it has two energies, light and heat. Наприклад, вогонь – це одна така енергія загальна, але там є дві речі – це жар, тепло та світло. So God is one, but within that oneness there's different varieties. Бог один, але в цьому єдинстві є багато різноманіття. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has given us the perfect philosophy, Achinta Veda Vedatattva, one and different. Тому що Чайтанья Махапрабху дав нам дуже добру теорію Ачінтя Беда Бедататва, тобто єдність та різноманіття. A nice example is given of the sun. So the sun is the sun, and the sunlight is shining here on the hill. That's also the sun, but it's different than the sun in the sky. Наводиться добрий приклад, є сонце, але з нього йдуть проміння. Тобто це проміння, яке, наприклад, освічує цей пагорб, це також сонце, але воно відрізняється від самого сонця, правильно? If the sun was on the hill there, we'd be burnt up, right? Якщо б там сонце впало на цей пагорб, ми всі б згоріли. But they both have quality, light and heat. Але вони обоє мають одну і ту ж енергію, тепло і світло. So the living entity is like the small particle of God. We have the same quality, but God is great and we're small. Тобто живі частинки – це частинки Господа, і вони мають такі ж якості, як Господь. Тобто, наприклад, світло і тепло. And the material energy is also a product of God. І матеріальна енергія – це також продукт Господа. He's the external energy of the Lord. Це зовнішня енергія Господа. Just like the same example, sunlight, and a piece of coal. Наприклад, є така енергія – це сонце, сонячний світ і вуголь. So the coal, you know coal? Як вуголь буде? Вугілля. That you put in the fire and get warm. Яке ви грієтесь, коли ви в вогонь кладете вугілля? So coal is nothing but the energy of the sun, but it's a byproduct. Millions of years ago, the sun is shining, the trees, the photosynthesis, they grow up and then they fell in the earth and more packed down. Then we come millions of years later and take out the coal and the energy of the sun comes out when we burn it. Так як з'являється це вугілля? Тобто сонце світить, дерева через фотосинтез ростуть, а потім вони падають і потім накопичуються, багато пресуються, і в кінцевому випадку ми беремо це вугілля і потім розпалюємо багаття. So it doesn't look like the sun, but it's a byproduct of the sun. Це не виглядає як сонце, але це побічний продукт сонця. So this microphone doesn't look like Krishna, but it's also his energy, his external energy. Мікрофон не виглядає як Крішна, але це також зовнішня енергія Крішни. And if we use it in Krishna service, it becomes spiritualized. І якщо ми використовуємо його
відданому служінню, то він кришнаїзується, тобто він стає також одухотворюється. Ми кажемо «Харібол». Okay, anyone else? Хто ще? На протяжении своей духовной практики я задавал один и тот же вопрос инициированным преданным, разным. Я спрашивал, почему вы приняли гуру в своей жизни, приняли посвящение. И одни отвечали, что я нуждаюсь в гуру, а другие говорили, что гуру нуждается во мне. Могли бы вы, пожалуйста, объяснить разницу между этими двумя настроениями и какое должно быть правильное настроение в отношении к гуру и ученикам? During my spiritual practice, I was always asking initiated devotees, why did they accept Guru? And some of them were saying me that because I need Guru, and others were saying that Guru needs me. Can you describe the difference between two these opposite things, or just? Guru doesn't need you. Ви не потрібні гуру. He may accept you or he may not accept you, but he doesn't need you. Він може прийняти або не прийняти вас, але ви йому не потрібні. So those who are thinking like that, they're in illusion. Ті, хто думають так, вони в ілюзії. Yeah, you can please the Guru, you can assist him in his mission, but he doesn't need you personally. Ви можете допомагати гуру в його місії, щось робити для нього, але особисто йому від вас нічого не треба. There were more questions there? Якісь ще питання є? Okay, Mataji. Ask different questions, he was answering differently, sometimes very opposite way. So how can we do it now when we have some question? How we can understand what Prabhupada wants in this particular situation? And the second question is okay. First question, right? First. There is such a thing as time and circumstance, and we can take that in consideration when Prabhupada answers a question. So. But in other words, we don't, just like Prabhupada was preaching about the, what's it called, Ramakrishna mission. They're big in India. Є таке поняття, як часто обставини. Ну, наприклад, коли Прабхупада казав про місію Рамакришна, є рух такий у Індії. But he also said that because of them, all of Bengal has gone to hell. Але він також казав, що через них більшість бенгальців йде в ад. Because they say, Yatomat Jatopat, you can do anything, it doesn't matter, because ultimately God is one. Вони казали, є тамат хатапат, тобто у кожного матху свій шлях, тобто що б ви не робили, все підете до одного. So 99% of the time, Prabhupada was against them. But sometimes there was a lot of there, so he had to be a little tactful. 99% часу Прабхупада був настроєний вороже до них, але іноді, коли там було зустрічався з ними, він був трошки тактичний іноді. So like that, time and circumstance can influence how we preach. Іноді часто обставини можуть впливати на те, як ми проповідуємо. But give me an example where Prabhupada said something one time and then different thing another time. Але наведіть мені приклад, коли Прабхупада сказав щось одного разу, а потім давав протилежний приклад. May I give an example? If you want. I remember Prabhupada was asking, why do you believe in Krishna?
And somebody say that because once what was the answer because it's written in Bhagavad Gita. And another way, in other circumstances, he said that because when I chant Hare Krishna, I feel that it's Krishna. So it was like different answer. First time Prabhupada said yes, it's the answer. The other side, this is the answer. Okay, but let's see if she has it. У вас якісь є приклади? For example, your story which you was telling, you were telling that first you said that Prabhupada, you representative Krishna, and he was very satisfied. But then another time that you said that you are really representative of Krishna, and he wasn't. I remember about this knockout story about when you were massaging Srila Prabhupada, he said, you and me, Prabhupada, we will... Because I wasn't. The difference was, I was on the material platform. I was thinking, that we have to conquer the world, something like that. But Prabhupada said, we're not empire builders. We're servants of Krishna. If he wants us to take over the world, we can take it over. But that's not like our focus. Our focus is to please Krishna. Тому що я був трошки в зовнішньому такому свідомості. Тобто, коли я тоді казав цю історію, розповідав, що ми завоюємо весь світ і що ми зробимо таку імперію. Ні, Прабхупада була ідея в тому, що ми не робимо якусь імперію, ми просто слуги Крішни. Наша ціль – це слугувати Крішну. So my first question was based on false ego. I was thinking I was going to be Prabhupada's partner and we're going to take over the world. Тобто тоді я думав, що ми можемо стати, наприклад, як партнери з Шрилою Прабхупадою і завоювати весь світ. And the second point, when I was said representative, then we can all become representatives. We just represent. Але перший раз, коли я казав, що ми представники, що ми всі можемо стати представниками і представляти Крішну. In other words, the motive has to be pure. Інакше кажучи, мотив повинен бути чистим. Just like Krishna tells Arjuna, fight for the sake of fighting without attachment to result. Кришна каже Арджуні, бийся для самої битви, але не для того, щоб виграти. So that way we can work in the spirit of devotion without getting any karma. Таким чином ми можемо слугувати в дусі відданості, не отримуючи ніякої карми. Then we come to the transcendental platform. Тоді ми вийдемо на трансцендентний рівень. That was the question before. Okay, so There was a second part of the what is question. your answer there? My answer on this? No, I didn't. What's your question? About why we believe in Krishna. Prabhupada was differently asked this question. He was asking his devotees, his disciples, about this question. Why do you believe in Krishna? And once, But individuals are all going to have a different way of coming to Krishna. Everybody can write an essay. How I came to Krishna consciousness. It's going to be different. Я спитав у Магараджа питання, наприклад, Прабхупаду питали, коли він запитував у нього, у відданих, а чому вірите в Кришну? Іноді відповідали віддані через тому, що написано так в Бхагавад-гіті, іноді тому, що коли я читаю джапу, я відчуваю, що це сам Кришна. І Магарадж відповідає, що це тому, Прабхупада відповідав по-різному, тому що ми всі різні живі істоти, і ми кожен по-своєму думає і може написати ціле таке. The same point, we're all individuals, and we've turned away from God because of our own individual desire, and we're going to go back to God by our desire to please Him. Тобто ми всі індивідуальні різні душі, і ми всі по-різному приходимо, і також кожен з нас може прийти до нього по-своєму через слугування йому. Has everybody had lunch? Всі обідали? Ще? Not yet. I can feel you're getting hungry. Я відчуваю, що ви трошки страдаєте від голоду. We need to finish now. We need to finish now, they say. I can feel that we need. Я відчуваю цю енергію, що ви то зголодніли трохи. Prabhupada ki. So we'll see you tomorrow, I hope. Побачимо завтра.
Його святість Шрила Трівікрама Свамі Махараджа Кі. Srila Prabhupada ki. А ще от книги Махараджа